Karibia, naomba uje tukaweze kutafakari. Imagine meeting the love of your life. Akawa mtu unayempenda, kumdhamini, kisha kumwamini. But halfway through the relationship, unakuja kugundua kuwa mko wawili. Kisha huyu wa pili kaja na mdogo, ambaye inabidi akuwe wa kwako manake ni yule ambaye unayemdhamini. So, how would you really take that? Nikipenda uweze kutafakari. And for my ladies, karibia. For the person that you love, huyo ambaye unayemdhamini, would you pay fair for them? Naomba uweze kutafakari. Asante sana from wherever you're watching us from. I am your host Amani Jessica, and this is Havana TV. Please feel free to interact with us on our socials at Havana TV Facebook, Havana TV Instagram, and Havana TV Twitter. So today with us is a young phenomenal lady with quite the story. So hi, could you kindly introduce yourself? My name is Anita Bitutu, and currently I'm mother, and maybe should I say an ex-wife? Yes, that's just it. Yeah. Okay, so Anita, for you to actually be with us today here, it's because of your story. So let's jump straight at it. What's your story? So I recently realized that nimekuwa nikishi. I've been living a lie. Okay. So I was in a relationship for 3 good years, and this resulted into a marriage. So for it's maybe dating for a year and marriage for the rest. Okay. So I'm like, but sasa juzi nimerealize kumbe I was not the only wife of this guy. He had another woman. Okay. And I had not known, yet we were living with them. Like nilikuwa naishi na yeye. It's just that now we separated kidogo because of work, and now he has to come home for the weekends. So mimi ananikujianga weekends, and I'm sure ako tu Nairobi ana hustle. So akikuja weekend mimi najua tu yeye ametoka ku hustle. Kumbe venye tu tuliseparate, he like took in another girl and probably have a baby who's 4 months younger than my son. Wow. 4 months younger than your son. Okay, you mentioned something and called it marriage. So by marriage, I believe you guys went through the entire process of getting to meet the parents, probably wedding. How did that go? We didn't do an actual wedding, but there's this thing that you're introduced to the parents. Like, hizo vitu kitu kama traditional marriage ili happen because you're introduced to the parents know you and they know each other. So and now wanaku bless, and you guys can now go and start a family. But the kitu tu ilikuwa imebaki ni issue ya kulipa bride price. So the dude was like, you're supposed to, like, your dad is supposed to be here so that we can pay bride price. Lakini sasa my dad is far away, hatuwezi mleta ndio akuje tulipe bride price. So amekuwa kipostpone juu hiyo kitu. So permission ikapeanwa so that my uncles can just be the dad. But yeye kumbe alikuwa tuna plans zake. For some reason it's like alikuwa anandanganya he wants to, but alikuwa tu anatumia hiyo kama scapegoat. Okay. So you're saying once you guys have gotten into the marriage thing, that was when you actually found out there was somebody else who actually has a child for him. Ama, how did that happen? Not really. Like, sikujua. The moment I went into this marriage, mimi nilijua niko peke yangu, because of course ningeenda nyumbani ningeambiwa kama kuna mtu mwingine. So sikuambiwa. So me, I'm sure I'm the only one. So mimi niko kwa relationship fully. So I'm here, I want to start a life with this guy. But this guy behind my back, because I singejua, he used to act so okay, but ikafika tu at some point maybe 6 months into me being pregnant, aka change attitude completely. Now when you guys are trying to converse, and it is as kitu kama simple, kitu kama nini sasa, let me just give an example. Tuseme tu kama maybe food iungue, this guy will just bring a mountain out of it. He will be like, wewe hata unapikaga chakula imeungua, and it is this ones that chakula imeungua. You know, hata sijui mimi hata I wish I had met a better wife, you know. And kitu imefanyika tu ni chakula imeungua, bahati mbaya. So akaanzaga tu kuleta issues. Ukimwambia mkianza kuongea, there has to be something that comes up yenye lazima mkosane.
vitu tu kidogo ati the baby has a rash over here, it is your carelessness. How is it my carelessness? So hizo ndo vitu tu zilikuwa red flags, but for me nilikuwa tu nazi assume. Sikuwa najua nini ana go through, so I try to understand maybe ana go through something and that's why he's behaving like this. So ikafika mahali I don't even have an opinion. Niko zile za when he says something I don't want to look like I'm opposing it. Yani niko tu I want this relationship to work, so at least asisikie vibaya juu mimi na kila time napinga kila anasema. So tuseme tu he had another woman and that's the issue, but now I did not know. Venye nimekuja kujua ni juzi, because now of course the lady called nini, it's just okay. Kumaanisha it's that recent umejua kuhusu the whole thing juzi. Okay, how did that happen? Okay, mimi unajua nikiwa kwa hii relationship hakuwahi nionyesha ati kuna msichana mwingine kando. Okay. But of course nilikuwa sometimes naona text, ninamuuliza why umenunua kitu kwa baby shop ni ya nini? Ananipatia story, hii ni ya sistangu. So actually this I think hata ni two baby mamas, it's just that I have confirmed of one, so the other one I'm not sure, because I saw two women, moja wamewaita wote jina za sisters wake. So when I ask who is this, he'll tell me the other sister, and mwingine ni sister mwingine. So I've been asking, and the story that he will tell me ndio nita believe. Okay. Mi sitakangi ati sasa ni juu nikiendelea kufikiria sana ndani I will end up getting hurt, and that's not what I wanted. I didn't want to believe that a man would cheat on me. Why? Because me I can't cheat on a man. I have never done it. So why would he think of doing it? And I'm doing everything just right, like kukua the best I can be. So yeah, juzi tu ndo nimerealize huyu boy ameanza kubehave funny. So alikuwa inaitwaje, alikuwa mtu anampigia simu mara mingi. I was like, why is someone calling you and you don't want to answer? And he's like, huyo tu sinaona nimemblock, sijui anataka tu kunisumbua, like akataka tu hiyo story ipite. But the real thing is kumbe is that other girl mwenye anapiga. So ikafika mimi nikaenda usiku ikifika anaficha hiyo simu yake. So for some reason I just took it niende niangalie. Okay. Nilikuwa nataka kuelewa nini namsumbua, because sometimes unajua when a guy has a problem he wants to anataka ajiweke, ataki kuinvolve ka ego. So anasema atadil nayo. So me I was like, because tulikuwa kwa financial crisis as he says. Yeye alikuwa recently lose job. But he had not told me the real reason of losing the job. His job, okay. Hapa ndio sasa inakuwa interesting. Imagine he messed with a colleague, alimess na student, anaitwaje, alimess na student, yani staff. So okay, so he's actually a teacher. Not a teacher. He is a procurement officer. Okay. So he's working in a institution, like a university. So he had an affair with a student, and that is what I think led to him akafukuzwa kazi. But now when he comes to my place, all he tells me is, you know what babe, my boss doesn't like me. She just I think she wants me, but she doesn't want to say that. Like she's putting the blame on the boss, and it's not true. So me I was always telling him, you know what babe, things will work out for you. We will get a better job out there. Kumbe yeye anajua amemess kazini. Hata kuniambia hiyo kwa sababu he's keeping himself around me, because he has realized me I'm vulnerable. Me akiniambia kitu yote I'm just ready to help. So yako hapo hivyo, kwa hiyo sasa ndio na realize, sasa ndio niko like enlightened. Kitambo me I wouldn't see it that way. Sikuwa naona ati ni kama ananitumia, but sasa naona ni kama alikuwa ananitumia. Okay. Juu he would always come, of course sasa si unasikia tuko kwa financial crisis. So yeye ananiambia of course namsupport, nampatia do nini. So mimi naona unampatia do, so meaning wewe ndo provider kwa hiyo relationship, your marriage, so to say. So mimi na provide kwa sababu ananiambia hana do, and you know ukiingia kwa relationship na mtu kuna siku atakuwa nayo na kuna siku atakuwa nayo. So me I'm like we are in this low moment. Wacha tu nimsaidie sasa, because I know in the future things will get better. Okay. But things as it get better, because I've been doing it for over 6 months. Yoni not 6 months, 1 year. Mtoto wako 1 year. So ni vile tu sasa hizo zingine hazikuwa intense kama the last 6 months. So yeah,
sasa mimi nikacall huyo dem nikajificha tu na simu yake kwa washroom. Nilikuwa nimefika hiyo point ati namuuliza sasa, nikataka kujua shida ni gani, so me I received the call because I want to sort this thing iache kumsumbua. Me on picking the phone, a girl asks me, who are you? And I'm like, just nimeshika tu simu because I want to understand. He doesn't want to pick it, so I want to sort the issue. Akakata kwanza. So after kukata, I felt some type of way. I went through messages, kulikuwa na start zile unajua ukiblock mtu messages bado zinaingia. So mimi naona you have not provided for me and baby whatever, and this is what you have done, how to shughuliki, and this is where now I'm like, why are you providing? Who are you to them? So I go and confront him. Babe, why is someone asking for are they asking for support? Like, who is this? Kwani are you having a baby out there and you're not telling me? Like, najaribu tu kumdunga aonge. And he's like, hakuna kitu kama hiyo, wewe unaenda kwa vitu zimeblokiwa ukitafuta nini hapo? Nikamwambia I'm just asking because now it's raising an alarm. Why are you not picking the phone call? Akaniambia si ushike uonge naye. Sasa si akaniweka kwa phone call na huyo msichana. That girl. No, mwenye my husband akaniweka kwa phone call na huyo dem. Okay. Akaniambia si umuulize yeye ni nani. So I put it on loudspeaker and I'm like, hello, I'm Mama Sekani. That's my baby. And I'm asking what relationship you guys have. Why are you asking for support? And she's like, si umuulize yeye mimi ni nani? Amekwambia uniulize hiyo swali. Namwambia no, I just want to understand. Mimi sina ubaya. So ananiambia si umuulize mko naye hapo. Asking him, si umuulize ndio like wananirushanisha hivi. Nobody wants to talk. That only means they discuss me wherever they are. And when they come, akikuja to my place, anakuja ananiambia ati sasa akikuja kwangu wasiwai niambia kuna kitu inaendelea. So see, at this point son ikafika mali nimempush to the edge, akaamua kuniambia you know what, I'm kaa vizuri, tulia nikwambie what happened. And I'm like, okay, niambie. Anajaribu vile atanidanganya uongo waingiani. Akaamua tu kuniambia unajua nilimess up one time and I feel like ningekwambia kitambo lakini sijaijua nitakwambia aje. I have a baby out there na huyo msichana anaishi kwa aunti yake. Nikamuuliza because I had seen a text saying nimewacha key kwa mlango yako. Nikamuuliza anakuja kwa nyumba yako kufanya nini? Kwa hivyo you have a woman who comes to see you and when you come over here you are insisting, okay, I don't know if I should taja that, but alikuwa na insist we go raw. Yet kumbe yeye anajua analala na mama mwingine kule nje. So ikaniudhi sana. Nikamuuliza Aki, why would you do that to me? Why would you do that to me? So he's like, hakuna kitu tuko nayo. Ni jumper nilienda kumtembelea kuona mtoto, nika realize huyo mtoto ananifanana, so ikabidi tu nikubali ni mtoto wangu. So nini? Out of a jumper. Sasa hiyo kifungu, si ana explain ile reason ya kifungu kumwambia anaenda kwake. Hata kusema ati huyo msichana anakujanga kwake. Just so bidi akaniambia, so nini ilinifanya nikaboeka tu hiyo, nikashindwa sasa what to do next. So kesho yake nilikuwa nimepanga sasa nenda nitafute brother yake. Kuna brother yake tunaongeanga, ananiambiaga kila kitu. So I called hiyo usiku tukazuzuana, akaniambia, nikamwambia please sahi hata enda tu kwa huyo mwanamke mwingine cause kama uko na mwanamke huko nje usikuje kukaa kwa nyumba yangu ukiwa unanidanganya na kumbe you're wasting my time. And then he was like, niende wapi na hata sina fare? And I'm like, si upige huyo mama mwenye mko na mtoto naye basi, si yani bibi yako mwingine akupatie fare. And he's like, mimi sina fare, nitaenda asubuhi. So I think he called the brother. Brother akamtumia some fare akaenda. Okay, so you're the one paying for the house you're staying in. Yes, ile nyumba mnakaa wewe ndio ulikuwa unalipia? Ndio bado unalipia? Yenye nakaa peke yangu sasa. Okay, sky peke yangu juu he comes over. Okay. So hiyo nalipia peke yangu. Alafu kisha transportation yake bado you're the one paying for it? Yes, because he says he doesn't have money right now. Wow, okay. So yeah, akaenda. So the next morning the brother calls me. Nikampigia, sijui nimpigia ama yeye alinipigia. And then tunaongea na mwambia, hebu imagine I have realized ati this guy has a baby out there. And do you know what the brother tells me? Kwani hauko unajua? I'm like, siku anajua nini? Ananiambia, si akona bibi mwingine.
I'm like, but you guys have never even told me. Ati so the guy said, si ulituambia ati, si alituambia alikwambia na ukasema uko sawa na that arrangement. Okay, so that's the brother saying that. Yeah. So that means akisema wewe uliwaambia yeye as him and the family. No, like the dude had told them and their family that alikuja akaniambia that akona bibi mwingine and I was okay with it. So, and you of course ni uongo. How can you be okay with a man having two? Like hii era kuna mtu anakuaga na bibi wawili. So mimi nilishtuka, nilikuwa in a public place. Watu walikuwa tu wananiangalia like huyu msichana analia nini? But I was so shocked. Sikuwa na believe ati he could ever do that to me. I never thought a man would just decide to cheat on me. Kwa nini? Me, I've never done it. I've never gone anywhere trying to cheat on you. I've never even like hit on a man. Sijawai like nikutext nikwambie oh. But this guy ameenda paka ameleta tu bibi literally 4 months into our relationship na kumbe amempatia hadi ball. Na mimi hakuniambia na nimekuwa nikiishi hivyo nikijua hana mtu for the longest time. So mimi niko zile za mimi sijaiambiwa. So akaniambia si nipige mama yao nijue. Kupigia mama yao ananiambia itabidi tu kuje tuongee. I'm like hebu kwanza niambieni what's happening. So si ndio wananiambia what's happening ati the girl was brought akiwa pregnant to their home. A home that I went na nikaintroduciwa kama wife na vitu zote zikafanywa like shida ilikuwa gani? Lakini mimi sikutaka sana kuput the blame on the parents because unajua this dude to protect himself he like told them, aliambia wazazi wake ati mimi niliwatusi, ati I said they are witches. There's just this thing with kisses that kuna kuga na uchawi ushago. So he used that excuse and akaambia wazazi wake I'm the one who called the parents witches. Okay, let me ask you something. Nakumbuka, if I take you back a little, vile umeanza, you said for you guys to actually start living together, mulifanya ile introduction nyumbani, right? So that means you met his parents. Yes. So like how was your relationship with his parents after meeting? Like how was the relationship afterwards? Hatukuwa na kitu yote yenye ilikuwa inakaa not okay. And were you guys close? We were talking, okay, being close, unajua, not that close because you know it's a new family, but nili blend in and tulikuwa tu tunaongea like ilikuwa tu ni kama vile tunaweza ongea tu na mama yangu. Like tulikuwa tu tumekuwa tu tuko mabeshte. Like hakuna kitu yenye nisingemwambia, like nilikuwa najiintroduce. Unajua pia ukianza kuingia ukienda mali kwa wenyewe unakuwa tu wow to like sijui kama una get clear kusema. So with that, do you feel like just a random question that has hit me right now, do you feel like manake us as Africans, a lot of one of the biggest foundation what tunalei tukienda kuingia kwenye ndoa ni ile wazazi. So do you feel like vile umesema you used to talk to his mom like your mom kama beshte yako, do you feel like they failed you? Do you feel like they failed you because they never approached you kukuambia? Manake vile umerudi nyumbani kuwauliza, they were actually aware. Do you feel like they failed you? Do you feel like it's a thing where our wazazi wana to fail, so to say? Most probably they play a part in that kwa sababu of course they should have wangeniuliza kwanza to confirm the accusations, but the fact that they just assumed and took that in is like they betrayed me kwa sababu it's not something that is true. Okay, so you feel like they failed you? They did fail me point blank. Sindio? Lakini pia unaweza sema maybe they got angry and they didn't want to like kuniuliza, like waliambiwa vitu mbaya and they were like msichana kwani alituona aje, so they decided tuacha tu tujidistance. So yeah, maybe that's about you kuona kama walini fail, naweza sema tu hivyo. Okay. So you went home, sat down with the parents and then they told you msichana aliletwa alikuja kama yuko mjamzito, right? And she stayed over there for a month and she gave birth over there, and mind you all this time I'm living in the same house with their son. I was living in the same house with the son as a wife. As a wife cause huyu akipelekwa nyumbani alionekana hata aletwa kwa nyumba yetu. So vile aliona hata amleta hapo, so akatumia njia akampeleka nyumba. So
mi sijui hata how it happened, because I remember there's this time he lied to me. Like saying ndio na process, it was a lie. He told me that he has to go home, and I asked him, why are you not going with me and you're going for a function? And he said it's a family thing. So sasa hivyo ndio inani hit. Kumbe huyu boy alikuwa anapeleka huyu dem nyumbani. Na kitu inaniuma zaidi ni he asked me to give me ati nimpatie gari yangu. Okay, of course. It feels bad kwa sababu ni gari yangu yenye unapelekea bibi mwingine nyumbani, na yeye it's not bad him ati yote kuniambia anafaa kupeleka, lakini kwa nini haniambii aliniambia uongo na anatumia vitu I don't know kama una get au fai kutumia vitu za wife yako kufanya vitu fishi. Anaangekuwa ameni respect kwa sababu sikukuwa nimemkosea anyway. Why are you doing that? So ameenda matanga akaenda akapeleka, kumbe hiyo time ndio sasa alipeleka huyo dem nyumba huko nyumbani. So she gave birth nini. So kumbe after she gave birth now kulikuwa na pressure anafaa moving na huyu boy. So mimi naishi na huyu boy, and this boy is now ako too moody every single day. He's coming home very late in the night giving me reasons to get angry, and sometimes just there's nothing that is anaweza kuja tu tuanze conversation na afika mahali aniambie sisikii kuongea na wewe. So umesema ile gari alitumia kumpeleka msichana nyumbani is your car. Yes. How familiar is that car to your family? Like wale wazazi ni gari ambao washai kuiona na wanajua that's your car? Sijui what information he could be feeding the parents with kwa sababu sijui. Okay, so he's one who talks so high of himself, yet sijui kama niseme ni kubrag kwa sababu anaweza sema kama like right now he tells me he has money in the account, but he had better starved than go withdraw 1,000 to eat. At me I'm saving up for the future. So si get how hiyo ecological aje afadhali alale njaa kuliko atoe thao kwa banka kuje kukula. It's not making sense. So most probably the things that he would be telling the parents, because the parents know that he has a lot of money and he's not sending it to them. So kuna two stories zenye anasema, like he said mimi ndo nafanya stume pesa kwao, and honestly ever since I have dated this guy he has never given me even like 5,000 shillings ati take this 5,000 shillings and go spoil yourself. He has never done that. Never in his life. He has. You're the one giving him to spoil himself. After he stopped having money, yes, I give him money to go to work. I give him money to do his dirty jobs, because I want to believe that is what he was doing. Kwa sababu if he leaves the house at night and lies to me, is going to sort a problem outside and tells me, you'll have to like nimwekee hata mafuta. Okay. Aende akasaidia sijui nani. But when it comes to me using, of course it's my car. But hata kama ni ana ni drive like taking me home to my place, do you know he will not fuel the car? Okay. He will tell me just to fuel kwa sababu ni mimi anapeleka kwetu. He will not atoe pesa kwa mfuko yake anifuelie. Hapana, hawezi. He has never done that. Okay. So how recent has this been? Like umegundua lini that has been going on? It's like 3 days ago. Wow, 3 days ago. 3 days ago, and that is when I just sasa nikaanza ku flashback. Kumbe hizi vitu zote nilikuwa naona kama red flags. They were just real things that I just decided to. Yeah, niliamua tu nisizione. So now I'm here. I don't know my place in the marriage. I don't know if I'm the baby mama, ama I'm the wife, ama the other one is the second wife. And then what's annoying is this guy is texting me and telling me, we can sort things out. Unajua me, I never knew I would want to love 2 women in my life. I thought I would want to love one woman forever. But now things happened and now I have to love 2. And I told him, jamani, hatuwezi kukua tunafanya hapa polygamous marriage sahi. Wewe unaweza kubali kuolewa, I don't know. Alafu plus the fact that I'm not the one who he is staying with. Huyo de mwingine anakanga tu kwa nyumba, anaprovidiwa. Mimi nafanyanga kazi, junajua I know my man doesn't have anything right now. In the future is gonna have, and we're gonna get better. Vitu zita get better and he's gonna support me. Now me, I'm doing a lot of hard work na uzanga baiskeli. So nazinua nazijipakia kwa gari, nazinua aki ukiangalia even when you look at my hands, so unaona ziko scratched everywhere.